Mutane da dama suna son su dinga yin karatu online, but amma ba wai karatun online ba. Wani institution za ka je, wani platform za ka je wanda idan ka gama za ka samu ilimin da kake so, sannan kuma certificate ɗin is recognized worldwide. So wannan bidiyon za mu yi bayani ne, za mu jero muku wasu platforms, wasu institutions, wasu makarantu da suke online wanda idan kai karatu a waɗannan platforms ɗin, certificate ɗin duk inda ka je za a karɓe shi kuma za a baka aiki. In fact wani lokaci har sai ya ma fi ka je conventional institutions ka sami iliminka, saboda waɗannan certificate ne da duniya in ka je za a karɓe su. Institution na farko ita ce Coursera. Sun yi partnering ne da jami'o'i sama da 375 jami'o'in duniya muhimmai da kamfanoni na duniya. Akwai irin su Stanford, irin su Google, irin su IBM, irin su Harvard, duk wani jami'a da ka sani ta duniya babba sun yi wato collaboration da wannan Coursera platform ɗin. Suna offering ɗin courses, individual courses, suna offering ɗin professional certificate har degree programs suna bayarwa a Coursera. Kuma certificate ɗin nan an accrediting ɗinsa, babu wani company, babu wani institution da aka ji a duniyan nan wanda ba za su karɓi wannan certificate ɗin da ƙarfi ba. So kun ga Coursera ɗin nan wato platform ne mai ƙarfi wanda in za ka je kai karatu a wajen, certificate ɗinsu ko ina ka je a duniya za a karɓe shi. Ba ka da uzurin cewa kai ba za ka iya zuwa jami'a ba, ko kuma ka je ka applying jami'a cut off mark ɗinka ba su kai ba na JAMB da waye. So yanzu you don't even need that. In ka ga dama za ka iya zuwa irin waɗannan platforms ɗin ka biya kuɗi, ka je ka samu digiri ɗinka, ka samu certification ɗinka. Kuma one good thing shine yana wahala. Kai it's even impossible ka je ka karanta wani course a wannan platform ɗin a ce ka kammala ba ka iya ba. Gaskiya it's impossible. In ba ka gaba ba ka iya ba to dama can you are not serious ne. Kuma yana da flexibility. Za ka play ɗin waɗannan videos ɗin over and over again kana gani har sai ka iya. Maimakon a ce ka shiga lectures, malami ya yi ya wuce, kana tsoron tambaya kuma ma ba za ka iya yin tuna me ya ce ba. Wannan you play it, ka dinga playing over and over again har sai ya zauna a kanka. Ko kai ne daƙiƙin daƙiƙi in za ka maimaita shi so 15 ko so 30 ma, ai ina ganin za ka ce za ka iya. So waɗannan platforms ɗin suna da muhimmanci sosai. Sai kuma platform ta gaba da za mu duba maka ita ce edX. Jami'o'i ne wanda aka san su, reputable jami'o'i na duniya su suka kafa wannan platform. Kamar irin su jami'ar Harvard, kamar irin su MIT. Wato edX ɗin nan tana hosting ɗin wato courses ne na jami'o'i da kuma professional courses da ka sani. Wanda suna yin certificate daban-daban, duk wani field da ka sani especially akan IT suna yin shi. Suna offering ɗin irin su masters, irin su degree, irin su certificate. Kuma su ma ɗin suna da verified certificate. Certificate ne wanda duk inda ka je institution ɗin duniya za a karɓe ka, za a recognizing ɗin shi a matsayin cewa ka yi ilimi kuma ka san me kake. In fact akwai companies ɗin da idan baka je kai certifications ko ka samu wani training a irin waɗannan digital platforms ɗin ba, bara ma su ɗauke ka aiki ba, saboda a nan ana baka asalin abin da ya kamata ka sani ne, ba wai a je ana maka abubuwan da baka buƙata su ba. Sannan na uku akwai FutureLearn. FutureLearn suna offering ɗin online courses ne kuma suna ba da digiri su ma from accredited universities kamar jami'o'i na UK da na Europe, wanda suna focusing akan abin da ya shafi ilimi ne sosai, kuma suna ba da digiri ne masu ma sosai. Sannan sai wato platform na gaba shine Udacity. Udacity su ma suna ba da abin da ya shafi ilimi ne na harkar technology, harkar tech. A nan suke bayar da wato abubuwan abin da ya shafi AI, data science da programming da suna bayarwa. Kuma su ba wai suna ba da digiri ba ne, a'a suna ba da certifications ne, professional certificates suke bayarwa. Wanda sun yi partnering ne da company kamar irin su Google da irin su Amazon. Kuma suna ba da certificate ne, but amma su certificate ɗinsu ba wai university accredited ba ne, a'a professional certificate ne wanda yawancin kamfanin naka in ka je musu da certificate ɗin nan za su karɓa, domin sun san cewa ka ƙware akan abin da kake yi. Sannan kuma na gaba shine Udemy. Udemy ɗin nan is one of my favorite. Abin da ya sa zama one of my favorite shine suna yin massive course ne, marketplace ne na massive course. Duk wani course da ka sani a duniyan nan ina ganin babu course ɗin da babu a Udemy. Domin suna da course sama da 200,000 wanda suke
providing in different field na harkar ilimin zamani da duk wani field da ka sani. Kuma akwai courses ɗin da idan ka kammala su za a baka certificate. Amma an yi su ne musamman saboda mutanen da suke so su ƙware a ɓangaren ayyukansu ko kuma a wani ɓangare za ka samu training kuma za ka iya abin da kake so ka iya domin expert ne, professionals ne su suke providing ɗin waɗannan courses ɗin. It's more like a marketplace, kamar a ce maka vocational training center ne inda za ka ƙware ka iya abin da kake yi. Wataƙila baka buƙatar certificate, kana da kamfaninka ko kuma kana da ma'aikatanka da kake so ka training ɗinsu ka iya ka training ɗinsu so you can go there ka enrolling. Ko kuma kana so ka zama expert a field ɗinka kawai kana so ka zama independent service provider ne, za ka iya zuwa ka samu course ɗin da kake so a shi Udemy ɗin nan ka iya shi ka ƙware. Sannan akwai na gaba shine Skillshare. Skillshare ɗin nan su kuma ana yin subscription ne, amma su ma suna ba da ilimi sosai akan abin da ya shafi creative skills ne, na art ne, na entrepreneurship ne, harkar kasuwanci ne. Kuma su ma ɗin ana ba da certificate, but amma certificate ɗinsu is not formally accredited. Za ka dai samu certificate kuma za ka je companies da yawa za su iya karɓan ka, amma it's not accredited certificate, but amma za ka samu ilimin da kake so domin ƙwararru ne suke ba da services a wannan wajen practically, kuma video ne za ka kalle shi har sai ka iya. Sannan na gaba akwai shine Codecademy. Codecademy a nan ana koyan abin da ya shafi harkar coding ne da programming sosai, za ka ƙware akan harkar web development. Kuma akwai beginner na 'yan masu farawa na koyan farko, akwai advanced, akwai koyan programming languages kamar irin su Python, irin su JavaScript, irin su HTML, CSS. Kuma su ma ɗin suna ba da certificate, but amma su waɗannan ba sa ba da degree certificate. Ana baka dai certification ne akan ɓangaren abin da ka koya ka iya ka ƙware, sai a baka certification bayan ka gama exam ɗinka da training ɗin da aka baka. Sannan sai na gaba wanda platform ɗin nan kusan kowa ya san shi, amma yawanci an san shi ba a san yana providing ɗin wasu abubuwa da dama ba, shine LinkedIn. LinkedIn ɗin nan yana offering thousands of professional courses wanda suke su shafi harkar business, na kasuwanci, technology da harkar creative field irin na design da wasu abubuwa. Kuma suna ba da certificate ne direct to your LinkedIn. Kana da account ɗinka na LinkedIn za a baka certificate ɗinka direct. Kuma yawanci courses ɗin da ake samu a LinkedIn da ku samu yawanci companies ne da industries ne suke providing ɗin waɗannan courses ɗin, amma it's not university accredited, ma'ana ba a iya recognizing ɗin shi a jami'o'i. Sannan sai na ƙarshen nan shi kuma shine MasterClass. MasterClass ɗin nan is one of the most important platform wanda nake san shi sosai, saboda shi MasterClass ɗin nan ba sa ma sa mutum ya zo ya koyar ko ya yi wani course ya train ɗin mutane a platform ɗinsu sai ya zamto ƙwararre. Wato suna neman best of the best a duniya ne sai su zo su yi course, wato su training ɗin mutane akan abin da ya shafi harkar music ne, harkar film ne, harkar creative writing ne, da irin psychology ne, kai kowane field da ka sani na rayuwa. MasterClass za su je su nemi wanda ya yi shura a wannan field ɗin sai ya zo ya training ɗin mutane, ya yi tutorial, sai komai mutum ya koya ya iya. Suna ba da certificate, but amma certificate ɗinsu is not accredited as degree certificate, no, professional certificate ne ga wanda yake so ya improving ɗin wato iliminsa da skills ɗinsa ya samu from the best of the best. A nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon inda muka tattaro muku digital platforms wanda mutum zai iya zuwa ya samu ya sami ilimi. Akwai wanda suke ba da degree, akwai wanda suke ba da certifications, akwai wanda kuma ba su ba da certifications. Za ka je ne kawai ka samu training ɗinka ka ƙara da ilimi. So idan ku ji daɗin wannan video kada ku manta ku danna mana like yanzu. Abin da yasa muke so ku danna mana like shine saboda in kuka danna like shine bidiyon zai dinga tafiya kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku videos masu muhimmanci, masu amfani gare ku, ga rayuwanku da kuma al'amurorinku. Sannan idan mutum zai mana saƙo, kar ka ce mana salamu alaikum kawai sai kai shiru. In ka ce salam ba za mu iya amsa maka ba. Amma idan ka ce salamu alaikum, okay ga abin da ya kawo ni, ina so ne kaza dai kaza ne kaza ne kaza, ka mana bayani, muna karantawa, mun san me ka zo da shi, mun san me za mu maka, sai mu respond ɗinka. Amma ka ce mana salam ka yi shiru, kaga ba za mu iya amsa maka. So da Allah masu cewa salam ɗin nan su shiru, ku dinga ɗan ƙarawa da saƙo saboda mu fahimci me ya kawo ku. Da haka mun gode, kada ku manta wannan shiri ya zo muku ne daga nan YDEEN. Ni ne naku Yusufuddin A. Yusuf, sai mu haɗu a wani kuma sabon bidiyon.